kò sọ́gbọ́n tó lè dá kò síwá tó lè wù kò sọ́nà tó lè mọ̀ tó lè fi dáyé lọ́rùn o kò sọ́gbọ́n tó lè dá kò síwá tó lè wù kò sọ́nà tó lè mọ̀ tó lè fi dáyé lọ́rùn o. Ekale ẹ máa bá wo orí ètò ẹ jẹ́ kóra máa lọ ní mẹ́lọmẹ́lọ. Ẹ kú ètò Ekale Ayọ̀ Fisáyọ̀ Ekale bàbá wa ẹ jọ̀ọ́ tẹ́ bá ti ń wọ orí ètò tẹ́ máa bá wa pín ètò yìí ẹ ṣeun. Ekale o. Lọ́jọ́ tá bá bímọ titun sílé ayé lónílé tàlejò ló máa kí ní kú ewu. Ẹ má bá wa wọlé ètò ẹ dẹ̀ má bá wa pín. Mo fẹ́ kẹ́ tẹ́tí sílẹ̀ sí orin tí bàbá wa Ebenezer Obey ń kọ. Lọ́jọ́ tá bá bímọ titun sílé ayé lónílé tàlejò ló máa kí ní kú ewu. Ibi tá máa ti yọ àkórí ọ̀rọ̀ tí òní nìyẹn. Ọ̀tá ọmọdé. Ekale sà bàbá wa Mustapha Yusuf Ekale o ẹ ṣeun. Bàbá wa Ayọ̀ Fisáyọ̀ ẹ ṣeun. Only watching from the Delta State. Ìṣòfòmà ẹ kú ètò lóòtú ẹ ṣeun gidi gan. Bàbá wa Tóbi Afọ lówó ṣe lé Stephen ẹ ṣeun ẹ kú ètò Ekale o ẹ ṣeun. Sunday Ọláìyá ẹ ṣeun bàbá wa ẹ ṣeun Ekale kú iṣẹ́. Bàbá wa Davis Akínwùmí ọ̀nà èkó ètò ẹ ṣeun gidi gan. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá wa fetí sílẹ̀ gbọ́ orin yìí ibẹ̀ láti máa yọ àkórí ọ̀rọ̀ wa ti òní. Wọ́n ní ọjọ́ tí a bá bímọ tuntun sílé ayé tó nílé tàlejò òun ló máa kí ni kú ewu. Tọ́mọ náà bá ti bẹ̀rẹ̀ sí ní rìn. Ẹ ṣeun. Tó bá lẹ́gbẹ́ tí wọ́n jọ ń ṣeré láàrin àdúgbò. Ìyá wa Deborah Òṣìtẹ̀yìndé wọ́n ní Ekale o a kú ìsinmi ẹ ṣeun gidi gan. Tó bá ní kó pé wá. Olúwa ṣeun arówólò ẹ kú iṣẹ́ takuntakun ẹ ṣeun. Bàbá wa Ṣọlá Àjàyí àníbọ́ sọ́wọ́ ayé o. Sórin yóò pariwo jù ṣẹ̀rọ ń gbádùn ẹ̀ ní mẹ́lọmẹ́lọ. Ìyá wa ṣé bàbá wa àbí Fisáyọ̀ John wọ́n ní Ekale sà ẹ kú ètò ẹ ṣeun. Àmì ìdọ́lá ìtàn Sàlámì ẹ ṣeun ẹ kú ètò. Ayọ̀délé Adélẹ́yẹ ẹ kú dédé ìwòyí o ẹ ṣeun gidi. Ẹ jọ̀ọ́ bẹ́ẹ̀ bá ṣe ń wọlé ẹ má bá wa pín ètò yìí. Ẹ má bá wa gbádùn orin bàbá wa yìí. Bàbá wa Ebenezer Obey. Please watch WhatsApp number please. Òun ló wà lórí screen tẹ́ ń wò tó ń lọ yìí. Tẹ́ bá fẹ́ pè wọlé òun ló +447801297814. Òun ló ń lọ lórí screen yẹn. Ẹ ṣeun Afeez ọmọ mọ́mì ó dáa bẹ́ẹ̀ sà ẹ ṣeun. Tó bá ṣe kò kí ní. Ó ti dọ̀tá onípò kẹfà wọ́n kún lórúkọ wọ́n lọ́mọ níṣà ni. Ẹ ṣeun gidi gan. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá wa máa pín ètò yìí kí àwọn ọ̀rẹ́ wa àwọn ẹbí ará ojúlùmọ̀ káwọn náà lè jẹ àǹfààní ètò tá a ní lálẹ́ fún wa. A dẹ̀ kú oríire ti Lady K àti bàbá wa Ládélé tí àwọn DSS tán ti kúrò nígbèkùn DSS. A kú oríire. Ẹ má bá wa pín ètò yìí, ẹ má bá wa pín ètò yìí. Bàbá Johnson Taiwo Gbèrò wọ́n ní Ekale olóòtú ẹkú àṣálẹ́ ẹkú elédùà àgbèwà
ẹ ṣeun gidi gan. Yusuf ọmọ rẹ kálẹ̀ olóòtú àkùsìmí ẹ ṣeun. God bless you. Nation, country, flag. Jesus name, mighty name. Amen. Àṣẹ̀yìnwá àṣẹ̀yìnbọ̀. Ẹ ṣeun gidi gan. Ọmọ ọjọ́ sí bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́. Ẹ ṣeun. Wọ́n ní sọ bàbá Stephen ẹ má bọ̀rì. Wọ́n ní I never notice it our contact. Okay, ẹ ṣeun. Yusuf Muideen. Olùdókòwò lákòókò ìgbà bí iṣẹ́ jẹ́. Ẹ ṣeun. Ẹ ṣáà máa bá wa wo orí ètò. Àwọn ọ̀lẹ́ àfàjò wọ́n á fún lórúkọ ọlọ́mọ bá níjà ní olùdíbàṣáwá ayé. Ibikíbi tẹ bá wà ẹ máa fọwọ́ yín gbá orí yín pé òòṣà òkè elédùà ò ní jẹ́ kẹ́ bọ́ sọ́wọ́ ayé o. Ẹ ní bọ́ sọ́wọ́ ayé o. Becky Craft Beauty Concept ẹ ṣeun màmá wa wọ́n ní good evening sir ẹ ṣeun. Smart Lawal Ekale o ẹ ṣeun please like and share. Ọmọ tó ṣiṣẹ́ déédéé. Ẹ máa bá wa pín ètò ìwé bá ṣe ń wọlé. Ó yẹ kó lásìkò ìgbádùn ìgbà tí ó fi dáyé. Ẹ ṣeun gidi gan. Tó bá lọ sí A máa bẹ̀rẹ̀ ètò láìpẹ́. tí wọ́n ń jẹ gbádùn. Mo kàn fẹ́ kẹ́ gbọ́ orin díẹ̀ ni. A ní bọ́ sọ́wọ́ ayé o. Lórí ètò yìí láṣálẹ́ yìí, a fẹ́ gba ara wa níyànjú ni, a fẹ́ ṣíra wa ní etí ni, a fẹ́ fi àwọn nǹkan kan hàn wá ni. Wọ́n ní happy Sunday there my friend, may God bless you and your family. Ẹ ṣeun gidi gan bàbá wa Ṣọlá Àjàyí, ẹ ṣeun. Pretty Afọ́lí Bashir, Yoruba Nation now ló gbọ́ ìgbà. Deborah Òṣìṣẹ́yìndé, ẹ ṣeun gidi gan. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ má bá wa pín ètò yìí fún aráalé, ẹ má bá wa pín fún àwọn ọ̀rẹ́ yín níbikíbi tí wọ́n bá wà. Ẹ ṣeun gidi gan. Ẹ ṣeun. Láìpẹ́ yìí a máa fi YouTube channel wá sí orí ètò. Ayé ṣiṣẹ́ lórí ẹ̀ lọ́wọ́ ni. Tẹ́ máa wò wá lórí YouTube láìpẹ́. Ẹ ṣeun gidi gan. Ẹ ṣeun. Wọ́n ní ìdìbò Lára Ayọ̀, ìyá wa Lára Ayọ̀, wọ́n ní epo ètò Olúwa á mú wa dé ibi tí ọkàn wa wà. Ẹ ṣeun fún Yorùbá Nation now. Olóòtú pọ̀ ẹ ṣeun. You are doing great. Ẹ ṣeun. Ayọ̀ ní ire wa gbè wá ṣe. Ẹ ṣeun Yusuf Umar. Ẹ ṣeun. Ọ̀rọ̀ tá a máa bára wa sọ lálẹ́ yìí, a máa yọ gbogbo ẹ̀ sọ fún wa ni. Ẹni tí mo máa fẹ́ kẹ́ farabalẹ̀ kẹ́ gbọ́. Ẹ máa farabalẹ̀ gidi gan. Ọ̀rọ̀ yìí ó lè má yé gbogbo ní wa ṣùgbọ́n tẹ́ bá farabalẹ̀ á yé yín dáadáa. Bá a bá farabalẹ̀ kò ní yé wa. Ẹ ṣeun gidi gan. Ẹ jẹ́ ká bẹ̀rẹ̀ ètò ní pẹrẹwu. Màá tún tún orí yẹn. Màá tún play fún wa láti bẹ̀rẹ̀. Ẹ ṣeun gidi gan. Níbi tí bàbá wa ti sọ pé tá bá bímọ tuntun sílé ayé tó nílé tàlejò ló máa kí ni kí ewu. Ṣé tòótọ́ ni ọmọ yẹn kúrò nínú ewu? Àbí ó ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ewu? Àbí àbísí nínú ebi? Ẹ ṣeun gidi gan. Ẹ jẹ́ ká bẹ̀rẹ̀ ètò ká kọrin ìbílẹ̀ wa. Ẹ ṣeun. A máa gbọ́ orin tó bá yá. Ẹ ṣeun. Ẹ ṣeun gidi gan. Bàbá wa Hafiz ọmọ mọ́mì wọ́n ní àìdè ẹ ṣeun gidi gan. Bàbá wa Sunday Ọláìyá, can you help us change this TV Yoruba radio? Mi ò nǹkan tẹ́ ń sọ bẹ́ẹ̀ òye mu. Can you help us change this TV Yoruba radio? Nǹkan tẹ́ ń sọ yẹn kò yé mi dáadáa bẹ́ẹ̀. Nǹkan tẹ́ fẹ́ ká bá yín change. Ìyá wa Fúnmilọ́lá Bello, ìlérí Olúwa máa ṣẹ lórí Yorùbá Nation. Lórúkọ Jésù, ẹ ṣeun gidi gan.
Our Bashir Olaoye, wọ́n ní happy Sunday Yoruba nation, no going back Yoruba nation. Ẹ ṣeun gidi gan. Ká tó tẹ̀síwájú, ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ kọrin ìbílẹ̀ wa. Tá bá kọrin ìbílẹ̀ wa ká bẹ̀rẹ̀ ètò ní kíni ò ní pẹrẹwu, torí àwọn nǹkan tá fẹ́ ṣe mo fẹ́ ká ṣe pápápá. Tá bá ṣe pápápá ká lè wọ agbami ètò. Ṣó ti yé yín bẹ́ẹ̀ yẹn? Ẹ ṣeun gidi gan. Ẹ jẹ́ ká bẹ̀rẹ̀. Ẹ ṣeun gidi gan. A dúpẹ́ ní ọwọ́ Elédùmarè tó jẹ́ kí gbogbo wa ká péjú pésẹ̀ ká rí ọjọ́ ti tòní. Ọlọ́run òkè, Ọlọ́run ilẹ̀, Ọlọ́run omi, Ọlọ́run iná, Ọlọ́run tó wà níbi gbogbo, a dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀ tí ó jẹ́ kí a rí ọjọ́ ti tòní o. Mo ṣèbà pátápátá, mo ṣèbà ọmọdé, mo ṣèbà àgbà, mo ṣèbà ọkùnrin, mo ṣèbà obìnrin. Ẹ̀yin àgbààgbà tó wà nílẹ̀ Yorùbá pátápátá, ẹ jẹ́ kí ìbà mi ṣẹ. Èmi ọmọ yín Adékúnlé Róṣùlù, èmi ni mo wà ní orí afẹ́fẹ́ ní wákàtí ọ̀wọ̀. Ìlú Scotland ni mo wà tí a ti ń gbóhùn sáfẹ́fẹ́ níbikíbi tí ẹ bá ti ń gbọ́ wa pátápátá. A lè dúpẹ́ gidigidi gan-an lọ́wọ́ Elédùmarè wípé àwọn èèyàn wa tí àwọn DSS, Lady K àti bàbá wa ọ̀gbẹ́ni alàgbà Ládélé tí wọ́n fi sí pamọ́, tí wọ́n lọ fún ṣé holiday la máa pè ní. A dúpẹ́ pé wọ́n fi wọ́n lẹ̀ ní ayọ̀ àti àlàáfíà nínú ọ̀sẹ̀ tí a wà yìí. Bẹ́ẹ̀ náà kẹ̀dẹ̀ la máa gbọ́ èrò ayọ̀ ní orí bàbá wa olóyè Sunday Ìgbòho. Ẹ ṣeun gidi. Mo dẹ̀ dúpẹ́ gidi gan lọ́wọ́ gbogbo àwọn tí a jọ ń gbé ohùn sáfẹ́fẹ́, àwọn Yorùbá media presenters. Wọ́n ṣe gudugudu méje yàyà mẹ́fà. Ipa tí oníkálùkù wọn tí wọ́n kó nínú ìjàǹgbara yìí, ipa tí oníkálùkù wọn kó nínú wípé àwọn èèyàn tí àwọn DSS mú tán tì mọ́lé láti gbóhùn sáfẹ́fẹ́, pé kí wọ́n fi wọ́n sílẹ̀, pé wọn kì í ṣe terrorist. Wọ́n kó ipa gidigidi, wọ́n ṣe gudugudu méje ohun yàyà mẹ́fà. A dúpẹ́. Tí bá ní kí n máa dárúkọ gbogbo wọn, ẹnu á ṣe kíni, ẹnu á fẹ́ gan. Àwọn bíi Yèyé Dára, a dúpẹ́ lọ́wọ́ yín gidi gan níbikíbi tí ẹ bá wà. Yèyé Erelú, Ọmọọba, Lady B, gbogbo wọn pátápátá. Àwọn Citizen AY, Bàbá Gbẹ̀du, Òòṣà Ńlá, gbogbo wọn pátápátá. Bàbá wa Hòsénì, bàbá Fatai, gbogbo yín pátá. Àwọn Hajia, Dr. Zebi, gbogbo ẹ̀yin tí mo bá rántí àti ẹ̀yin tí mi ò rántí, ipa tí ẹ kó
Ọlọ́run ọba ni ó lẹ́lẹ́san, òun ni ó máa san ẹ̀san fún olúkúlùkù. Gbogbo ipa tí a kó ní pé láti rí wípé wọ́n fi àwọn èèyàn wa tí wọ́n tì mọ́lé, tí wọ́n fi wọ́n sí àtìmọ́lé, láti rí pé wọ́n fi wọ́n sílẹ̀. A dúpẹ́ lọ́wọ́ yín, a dúpẹ́. Tí ẹ bá fẹ́ pè sórí ètò, tí a bá ti ń bètò bọ̀, orí aago tí ẹ máa pè sí òun ni ó ń lọ nísàlẹ̀, òun ló ń lọ lójú fọ́nrán yìí. Tẹ bá fẹ́ pè wọlé, nọ́mbà tẹ lè pè wá sí òun náà ni ó ń lọ yìí. Òun ni ló wà lórí fọ́nrán yìí. Ẹ ṣeun gidi gan bàbá mi, bàbá Ìmá, alàgbà Ìmá Gerald, ẹ ṣeun, wọ́n ní ẹ káàbọ̀ sí orí ètò. Olóòtú alàgbà Rọ̀súlù, ẹ ṣeun gidi gan. Àwọn àgbín wa àtàtà nìyẹn, àwọn náà máa ń bá wa ṣe alágbátẹrù ètò ní gbogbo ìgbà tá a bá ti wà lórí ètò. Ẹ rí wípé àkọlé tí a fún ètò yìí ni ètò ààbò lórílẹ̀-èdè Yorùbá. Ẹ rí pé ó ti tó bí ọjọ́ mélòó kan tá a ti ń sọ̀rọ̀ ètò ààbò, ètò ààbò, ètò ààbò, ètò ààbò. Kí ni a fẹ́ dáàbò bò? Ètò ààbò lórílẹ̀-èdè Yorùbá. Ẹ rí pé ètò ààbò ó mẹ́hẹ lórílẹ̀-èdè Yorùbá. Àwa ọmọ Yorùbá, àwa ọmọ aládé, àwa di ẹni tí àwọn Fúlàní tó ń wọlé, tó ń yọ wá pa wá, tó ń pa gígùn, tó ń pa kíkúrú. Pàápàá jùlọ wọ́n tẹ̀ ti lé àwọn kan níye wa, wọ́n ti lé wọn odindi ìlú kan, wọ́n ti lé wọn kúrò bẹ́ẹ̀, wọ́n ti lé wọn sẹ́yìn òdì. Ó wá dàbí pé àwọn àgbààgbà ilẹ̀ Yorùbá wọ́n ṣe kí ni, wọ́n káwọ́rọ̀. Ó wá dàbí pé kò sí ẹnikẹ́ni tí ó ń dá sí wa lórílẹ̀-èdè Yorùbá. Àwa ọmọ aládé, àwa ọmọ Yorùbá, ọmọ aládé ni wá, ọmọ aláṣẹ. Pàápàá jùlọ ìlú tí a wà yìí, nílùú Scotland tí mo wà yìí, tó ń pè ní, tó ń fi ara, tó ń darapọ̀, tó ń pera wọn ní United Kingdom. Wọ́n mọ rírì àwa ọmọ Yorùbá gan. Wọ́n mọ àwa ọmọ Yorùbá ju bí àwa ṣe mọra lọ. Nítorí pé kí ni, gbogbo ìtàn wa ló wà lọ́wọ́ wọn. Wọ́n mọ̀ pé tí a bá ti lè gba òmìnira, ilé ayé àwọn ti bàjẹ́ nìyẹn. Kí ni mo wí? Tí Yorùbá bá fi lè gba òmìnira tán dá ní ìlú titi wọn, ilé ayé àwọn òyìnbó tí wọ́n pè ní British, ilé ayé wọn ti bàjẹ́ nìyẹn. Wọ́n mọ̀. Ìdí nìyẹn wọ́n fi rò lọ́kàn wọn pé kàkà kí ṣé àkèré náà máa ń pè ní, kàkà kí àkèré àwọn kó má dùbẹ̀ ni, tapá ti tan ẹ̀ ló máa run sí. Gbogbo nǹkan tó bá máa gbà làwọn máa fún, tán ò ní jẹ́ ká débẹ̀, tán ò ní jẹ́ ká gbà. Kí dẹ̀ ló fà á? Àwa ni a ti mú ẹ̀tọ́ wa lé wọn lọ́wọ́. Kí ni nǹkan tó fà á? Àwa ni a ti mú ẹ̀tọ́ wa lé àwọn òyìnbó aláwọ̀ funfun yìí, láti mú lé wọn lọ́wọ́. Ṣé ti rí lórí ètò yìí lálẹ́ yìí, ó lè máa, ọ̀rọ̀ tí máa sọ ní ìpele ìpele ni. Ó lè jẹ́ táwọn olóyìnbó ń pè ní bóyá bíi part 1, ẹ jẹ́ ká mú bẹ́ẹ̀. Màá yan díẹ̀díẹ̀ sọ fún wa ni. Ẹni tó bá yé òun ló yé. Ẹni tí ò bá yé, má jà, má bínú. Ẹ lè tún lọ tún ètò yìí wò. Tẹ bá tún wò, bóyá tún wá yé yín sí dáadáa. Tẹ bá gbọ́ orin àwọn bàbá wa Ebenezer Obey tí mo fi wọlé, wọ́n ní ọjọ́ tí a bá ti bí ọmọ tuntun sílé ayé yìí, tó nílé tàlejò, òun náà máa ṣe kí ni, náà máa kí wa kú ewu, náà máa kí ìyá, náà máa kí gbé kó kú ewu. Ìbéèrè tí mo fẹ́ béèrè lọ́wọ́ gbogbo wa lálẹ́ ni pé, ṣé tòótọ́ ni ọmọ yẹn kú ewu? Ṣé tòótọ́ ni ìyá kú ewu? Àbí ṣé tòótọ́ ni ọmọ yẹn, ṣé tòótọ́ ló bọ́ sí ayé ìrọ̀rùn, tó bọ́ sí ayé ìdẹ̀rùn? Lórí ètò yìí láṣálẹ́ yìí, a máa fi hàn wá
ohun tó ń mú ara ni wá nílé ayé yìí. Ètò yìí kò yọ ẹnìkankan sílẹ̀ o, kò yọ mùsùlùmí sílẹ̀, kò yọ kìrìsìtẹ́nì sílẹ̀, kò yọ ọba sílẹ̀, kò yọ oníṣẹ̀ṣe sílẹ̀. Gbogbo wa pátá tá bá jẹ́ ọmọ Yorùbá níbikíbi tí ẹ bá ti ń gbọ́ wa láṣálẹ́ yìí, màá fẹ́ kẹ́ tẹ́tí yín sílẹ̀ bẹ̀lẹ̀ jẹ́. Ohunkóhun tó bá jẹ́ gẹ́gẹ́ bí ohun tó máa dí yín lọ́wọ́, màá fẹ́ kẹ́ fi nǹkan yẹn kẹ́ gbé ti sẹ́gbẹ̀ẹ́ kan, torí iṣẹ́ tí mo fẹ́ jẹ́ fún yín lálẹ́ yìí ó máa ṣe wá ní àǹfààní púpọ̀. Ó máa ṣe wá ní àǹfààní gidigidigidi. Kò ń ṣe ẹ jẹ́ kí n sọ báyìí, kò ń ṣe kò ń ṣe ìwàásù, ṣùgbọ́n àṣírí ilé ayé tá à ń gbé yìí, nǹkan àṣírí ilé ayé tá a wà yìí la fẹ́ tú sí wa lọ́wọ́. Ẹlòmíì lè wò pé ṣé ọmọ kékeré ara mi, eléyìí ò ń ṣe ti ọjọ́ orí. Àṣírí mélòó lèmi mọ̀ tó wà nílé ayé yìí? Bẹ́ẹ̀ ni àṣírí oríṣiríṣi ló pọ̀ tó wà nílé ayé yìí, ṣùgbọ́n ẹni tí a bá fi fún àbí ẹni tí a bá fi hàn. Ẹlòmíì nínú wa ó ti rìnrìn àjò ilé ayé yìí kákàkiri, a rí i pé ọwọ́ aninilára ó wà lára òun. Nǹkan kan ẹlòmíì á mọ̀ pé nǹkan kan wà tọ́mọ olóyìnbó máa ń sọ pé there's something not right somewhere. Màá sọ ọbẹ̀ yẹn ní Yorùbá pé nǹkan kan wà níbì kan tó ń ṣẹlẹ̀ tí ìgbésí ayé mi ò ṣe rí bí mo ṣe fẹ́. Bẹ́ẹ̀ ni ẹlòmíì pàápàá á ti lọ chọ́ọ̀chì kákàkiri, ẹlòmíì á ti lọ mọ́ṣáláṣí kákàkiri, ẹlòmíì á ti wẹ ọṣẹ, ẹlòmíì á ti gbìyànjú. Pàápàá jùlọ àwa tá jẹ́ ọmọ Yorùbá á ti gbìyànjú gidi gan, àti oògùn àgbélépọ̀tá, àti ka kùrìsíù, ẹlòmíì àti ka Olúwa lolùṣọ́ àgùntàn mi. Bẹ́ẹ̀ kẹ̀dẹ̀rẹ̀ ẹlòmíì ò kà kọ̀ọ̀kan nínú gbogbo nǹkan tá a kà sílẹ̀. Lórí ètò yìí mi ò wá sọ pé ìkan dá àbí ìkan ni ò dá. Lára àwọn ìgbìyànjú ilé ayé ni tí gbogbo wa ń gbà. Ṣùgbọ́n kí n má fa ọ̀rọ̀ gùn, kí n má dẹ̀ fi ọ̀pá pọ̀lọpọlọ gba ejò pọ̀lọpọlọ. Màá máa yá ọ̀rọ̀ àwọn Kìrìsìtẹ́nì lò lórí ètò yìí. Ọ̀rọ̀ kan wà nínú ìwé àwọn Kìrìsìtẹ́nì. Ó ní ènìyàn tí a bí nínú obìnrin, a ti ṣe kí ni o? A ti bí sínú ibi. Bàbá wa Ebenezer Obey sọ, wọ́n ní ọjọ́ tá bá ti bí ọmọ tuntun sílé ayé, tonílé tàlejò, òun ló máa kí wa kú ewu. Orú ewu wo? Mo ní àwọn fọ́nrán kan tó wà níbí tí mo fẹ́ fi hàn wá lálẹ́ yìí. Níbikíbi tí ẹ bá dẹ̀ wà, màá fẹ́ kẹ́ fi etí kẹ́ ṣe kí ni, kẹ́ la etí sílẹ̀, kẹ́ bá mi máa fi ọkàn àti ẹ̀mí lọ ní orí ètò yìí. Ní kété tí àwọn òbí wa tó ti bí wa sílé ayé yìí, òun ni a ti ṣe àgbákò nílé ayé tá wà yìí. Mo ti sọ síwájú, mi ò wá wàásù ni lórí ètò yìí, ṣùgbọ́n mo fẹ́ fi àwọn àṣírí kọ̀ọ̀kan hàn wá ká lè mọ ibi tí bàtà tó ti ń ta wá lẹ́sẹ̀. Pàápàá jùlọ a tún lè máa wò pé báwo nìyẹn ṣe wá papọ̀ mọ́ Yorùbá nation tá fẹ́ gbà. Ó papọ̀ mọ́ nítorí pé kí ni, mo ṣe bẹ̀rẹ̀ ètò ni. Àwọn olóyìnbó máa ń pe kíní kan ní theme àbí bí heading. Tẹ́ bá fẹ́ kọ ìwé, ẹ sọ ìwé máa ń ṣí nípele síbí mẹ́ta. Ìtẹ́ máa kọ́kọ́ kà lókè, láàárín, then wọ́n pe kíní kan ní conclusion. Ìgbà tí bá máa fi parí ètò yìí, ẹ fi wá wò bó ṣe papọ̀ mọ́ Yorùbá nation. Nítorí pé kí ni, ilé ayé tá wà yìí, a gbọ́dọ̀ mọ bí ilé ayé tá wà bó ṣe ń ṣiṣẹ́. Mo ti ṣe ètò yìí rí nígbà kan
ṣùgbọ́n mo fẹ́ tún ṣe kó lè yé wa dáadáa. Ta ló ní wá lára gangan? Ibo la ti kàgbákò tá bá ti délé ayé yìí? Ẹlòmíì rò pé bóyá ẹlòmíì àwọn máa ní bóyá ìyá òun ló ń ṣe òun, bàbá òun ló ń ṣe òun, ìdílé ìyá òun náà ti ń ṣe òun. Ẹlòmíì ti lọ ìṣọ́ òru, ẹlòmíì ti lọ ìṣọ́ ọ̀sán, ẹlòmíì ti mu hàntú, ẹlòmíì ìgbìyànjú oríṣiríṣi ló wà o, ẹ má ṣì mí gbọ́. Ẹlòmíì lè fẹ́ gba contract àbí kó gbìyànjú, ìyẹn kọ́ ni mò ń sọ. Ṣùgbọ́n gẹ́gẹ́ bí ènìyàn tán bí sílé ayé yìí, ta ni ó bà tiwa jẹ́? Báwo náà ṣe máa ń ba ti ọmọ ènìyàn jẹ́ nílé ayé yìí? Òun ni mo fẹ́ fi hàn wá láṣẹlẹ̀ òní. Àwọn wo náà máa ń ba tiwa jẹ́? Gbogbo wa la ẹni tó bá wà lórílẹ̀‐èdè ilẹ̀ Yorùbá, gbogbo wa la lọ sílé ìwé ta kàwé, ṣùgbọ́n tẹ́ bá wo ìwé ta kà, ìwé àwọn òyìnbó ni tán. Wọ́n ń pè kinní kan ní ṣé curriculum, school curriculum tá lò, àwọn òyìnbó aláwọ̀ funfun náà gbé kalẹ̀. Tẹ́ bá wo ẹ̀sìn tá à ń ṣe, àwọn òyìnbó aláwọ̀ funfun náà fún wa lẹ́sìn tá à ń ṣe. Àwọn mùsùlùmí, àwọn alárúbá ló fún wọn lẹ́sìn tí wọ́n ń ṣe. Ibo ni àwọn ọmọ Yorùbá ti ṣì? Ènìyàn tá bí nínú obìnrin àti bí sínú ibi, bẹ́ẹ̀ ni ọjọ́ ẹ̀ fún ìgbà kékeré ni. Àwọn wo náà bà tiwa jẹ́? Ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá mi pín ètò yìí o. Àwa tétò yìí bá yé lálẹ́ yìí ló yé, ẹni tí ò bá dẹ̀ ti yé, ẹ máa tún ètò yìí wò ní kó tó lè yé yín. Ní orí ilé ayé tá wà yìí, òfin náà fi ń gbé ilé ayé yìí. Torí mo ti sọ fún yín, mo ní máa yá nínú ọ̀rọ̀ ìwé àwọn Kìrìsìtẹ́nì lò. Ìwé òfin yìí kò gbọdọ̀ kúrò lẹ́nu ẹ̀, máa ṣàṣàrò lọ́sàn-án àti ní òru. Bẹ́ẹ̀ ni ìwé yẹn ṣe sọ, ìwé òfin. Ó dẹ̀ tún sọ níbì kan, ó ní bàbá wa tí ń bẹ lọ́run, ká bọ̀wọ̀ fún orúkọ rẹ̀, kí ìjọba tìrẹ dé. Ìfẹ́ tiẹ̀ ni ká ṣe láyé bí wọ́n ti ń ṣe lọ́run. Ibi tí mo fẹ́ múlò nínú ọ̀rọ̀ yẹn ni wípé báwo ni wọ́n ṣe ń ṣe nílé ayé yìí. Ìwọ tó ń wò mí níbikíbi tó bá ti ń wò mí láṣálẹ́ òní, má jàdù bọ́n ṣe ń ṣe lọ́run. Ilé ayé lèmi àti ẹjọ́ wà, bẹ́ ṣe ń wò mí, ilé ayé lẹ wà. Báwo ni wọ́n ṣe ń ṣe nílé ayé yìí? Tán bá bímọ sílé ayé yìí, báwo náà ṣe máa ń ba tiẹ̀ jẹ́ nínú òfin? Ẹni títí ẹ bá ti bàjẹ́ kò ní bá tẹnikẹ́ni jẹ́ nínú wa. Ní kété tán bá ti bí wa sílé ayé yìí, ní gbogbo ìlú tó bá wù kán ti bí wa lórílẹ̀ àgbáyé pátápátá, níbikíbi tó bá wà, òfin àti ìjọba ìlú yẹn wọ́n gbọ́dọ̀ láti bà tọmọ yẹn jẹ́. Òfin wọ́n gbọ́dọ̀ láti bà ìgbésí ayé ọmọ yẹn jẹ́, nítorí pé kí ni? Kán lè gba ẹ̀tọ́ ẹ̀ lọ́wọ́ ẹ̀, nítorí adáni ti dá ẹ. Ṣùgbọ́n lórílẹ̀ ayé tó wà yìí, wọ́n gbọ́dọ̀ tún ẹ dá, wọ́n gbọ́dọ̀ bà tiẹ̀ jẹ́. Wọ́n gbọ́dọ̀, ẹ jẹ́ kí n sọ fún ara tèmi kó má dà pé ó máa bí yín nínú. Wọ́n gbọ́dọ̀ bà ti tèmi jẹ́ lórí ilẹ̀ ayé yìí, kán lè lo ẹ̀tọ́ mi, kán lè gba kádàrá mi. Òfin dẹ̀ náà máa ń lò. Ṣùgbọ́n tá ò bá mọ̀, ìyà ẹ̀ ó máa jẹ wá. Bíbélì ò lè rán o. Ọ̀rọ̀ pé mo máa ń gbàdúrà lórúkọ Jésù kò rán o.
ọ̀rọ̀ wípé mo jẹ́ mùsùlùmí kò rán o. Òfin òun náà máa ń lò. Fọ́nrán kan wà lórí ètò yìí tí mo fẹ́ jẹ́ ká kọ́kọ́ wò, tí màá fi tẹ́ pẹpẹ ọ̀rọ̀ ni. Tẹ́ bá kọ́kọ́ wò tí ò bá yé yín, ó yìí ní màá lo ìkejì. Tábá tí láàárín ẹ̀ màá máa ṣàlàyé ẹ̀ fún yín, àjọ mo máa ṣàlàyé gbogbo nǹkan tí ẹni yẹn sọ, á lè bẹ̀rẹ̀ sí ní wá máa yé wa. Òfin ìlú tí oníkálùkù ẹ bá wà l'Amẹ́ríkà o, kẹ wà ní London o, Scotland o, Australia o, China o, Saudi Arabia o, gbogbo ìgbìmọ̀ ilé ayé yìí wọ́n jọ ń ṣiṣẹ́ pọ̀ fúnra wọn ni. Wọn ò ń bá, kò sí pé bóyá mùsùlùmí, àwọn mùsùlùmí ń bá kìrìsìtẹ́nì jà, àbí wọn tó bá ti di wípé tó bá ti jọ wà ní ìgbìmọ̀ kan tó dẹ̀ tún so gbogbo wọn pọ̀, òun náà pè ní United Nations. Ní ìta àwọn sọ fún yín pé àwọn wà lẹ́yìn yín, àwọn wà fún láti tún ti yín ṣe, ṣùgbọ́n nínú ilé àwọn máa ń ba tẹni jẹ́ ni. Àwọn ni abatẹnijẹ́ ilé ayé yìí. Àwọn náà máa ń ba kádàrá ènìyàn jẹ́. Àwọn náà máa ń pa kádàrá ènìyàn sí àìdá. Àwọn ìgbìmọ̀ kan náà tún wà tán máa ń lo ẹ̀sìn. Ní ìta wọ́n gbé sílẹ̀ wípé àwọn fẹ́ gba ọkàn ẹ, àwọn máa gba ọkàn ẹ là, ṣùgbọ́n ní ìkọ̀kọ̀ abatẹnijẹ́ ni wọ́n. Bẹ́ẹ̀ náà ló ṣe wà nínú ẹ̀sìn Islam, ẹ̀sìn wọn mùsùlùmí. Ìwọ tí ò bá mọ̀, fara ẹ balẹ̀, kó kẹ́kọ̀ọ́. Kò ń ṣe pé bóyá mo wá sọ fún ẹ pé ẹ̀sìn kan dà bẹ́sìn kan ò dà, ṣùgbọ́n o gbọ́dọ̀ mọ nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ní ìkọ̀kọ̀. O gbọ́dọ̀ mọ bọ́n ṣe ba tiẹ̀ jẹ́. Ohun tó ń ṣe ẹ́ tó sọ ẹ́ di onísáǹsá tó fi ń sáré kiri ilé ayé, tí wọ́n lé ẹ̀mí ẹ̀ kiri, tó ń jẹ́ kí ẹ̀mí ẹ̀ kó nísinmi, tó ń wá nǹkan tí ò sọnù kiri. O gbọ́dọ̀ mọ̀. A fẹ́ gba orílẹ̀-èdè Yorùbá. Tá bá lè gba orílẹ̀-èdè Yorùbá wa, ó máa dá o. Ó máa ṣe kí ni? Ó máa dá. Màá fi fọ́nrán yìí hàn wá. Àkọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀, ẹ jẹ́ kí n kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú eléyìí. Báwo ni wọ́n ṣe ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ ká béèrè lọ́wọ́ ara wọn. Báwo náà ṣe máa ń ba ti ọmọ jẹ́? Báwo náà ṣe máa ń ba tèèyàn jẹ́ tíyàn bá dé ilé ayé yìí? Bọ́n ṣe ń ṣe láyé, bẹ́ẹ̀ náà ṣe ń ṣe lọ́run. Ṣùgbọ́n ìbéèrè tèmi sí yín ni pé ẹ má béèrè lọ́wọ́ ara ayé rí pé báwo náà ṣe ń ṣe ilé ayé yìí? Tí bá dé ilé ayé, ìwọ ní ilé ayé yìí wù tó wá. Ṣùgbọ́n àwọn kan wà tó jẹ́ pé àwọn ni wọ́n ní ilé ayé. Àwọn ní gbogbo ilé ayé yìí wà ní ìkáwọ́ wọn. Ìwọ ní ẹ̀tọ́ tí Elédùà tó gbélé ẹ lọ́wọ́ gẹ́gẹ́ bí ènìyàn. Ṣùgbọ́n tí ìwọ bá ti dé ilé ayé yìí, àwọn gbọ́dọ̀ gba ẹ̀tọ́ yẹn kúrò lọ́wọ́ ẹ láti ba tiẹ̀ jẹ́. Báwo náà ṣe máa ń gbà? Ẹlòmí lè wò pé bóyá òyìnbó àwọn òyìnbó aláwọ̀ funfun wọn kì í ṣe ẹbọ, àbí wọn kì í ṣètùtù, àbí wọn kì í ṣe nǹkan, wọn kì í ṣe ẹgbẹ́ bíi ta lè pè ní bí ẹgbẹ́ táwa ń pè ní awo. Ẹni tó bá ń ro bẹ́ẹ̀, ẹni tó bá ń ro lọ́kàn ẹ̀, ẹni onítọ̀hún ti kú, wọn ò tí ì sin ni. Nílé ayé tó wà yìí, ní ojú òfin, òkú ènìyàn ni ẹ́, òkú. Kí n tó fi fọ́nrán yìí hàn wá, nígbà tí bàbá wa amòfin, ṣé amòfin la máa pè wọ́n, George Aliu, tí wọ́n bá bàbá wa Sunday Igboho, tó bá wọn ṣe ẹjọ́, tó bá wọn lọ sílé ẹjọ́. Nígbà tí wọ́n gbé bàbá yẹn wá sórí ètò, nígbà tí bàbá yẹn ń sọ̀rọ̀, bàbá yẹn sọ ọ̀rọ̀ kan
mo dẹ̀ di ọ̀ràn yẹn mú. Wọ́n ní ṣé àwa ò mọ̀ wípé èèyàn méjì ló wà nílé ayé yìí. Ènìyàn tí Ọlọ́run dá àti ènìyàn tí òfin dá. Bẹ́ẹ̀ ni, Elédùà ti dá ẹ, ṣùgbọ́n òfin tún gbọ́dọ̀ tún ẹ dá láti pa kádàrá ẹ̀dá, láti ba tiẹ̀ jẹ́. Ìdí nìyẹn ló ṣe jẹ́ pé òfin ní agbára láti gba ẹ̀mí ẹ nílé ẹjọ́. Tó bá gbé èèyàn lọ sílé ẹjọ́, tí òfin bá ní ẹ lọ pa náà ni. Tófin bá dẹ̀ sọ pé ẹ filẹ̀ náà ni. Báwo ló ṣe jẹ́ pé àwọn ẹni yìí tó wà nínú àwọn ẹgbẹ́ yìí wọ́n ní agbára lé ẹ̀mí ẹ lórí, ìwọ tún jẹ́ pé Elédùà ló dá ẹ. Kán tó lè ní àṣẹ lé ẹ lórí, á jẹ́ pé o ti mú àṣẹ yẹn lé wọn lórí lọ́wọ́. Bí àwọn olóyìnbó ṣe máa ń sọ, whether impressed or implied consent. O ti consent mi lédè òyìnbó wípé o ti bá wọn pàdé àpò kan pọ̀ wípé ẹ wo ẹ̀tọ́ mi o, ẹ gbà, ẹ ní ẹ̀tọ́ láti pa mí nígbà tó bá wù yín. Ìdí nìyẹn lọ́lọ́pàá ṣe máa pàdé wa nínú mọ́tò, tó máa wọ́ wa bọ́lẹ̀, tọ́lọ́pàá máa sọ fún ẹ pé I will kill you, màá pa ẹ́, kò dẹ̀ sí nǹkan tó lè ṣẹlẹ̀. Kí ló fà á? Nítorí pé kí ni, o ti mú ẹ̀tọ́ ẹ lé wọn lọ́wọ́. Àti ibo lọ́dẹ̀ ti máa ń gbà, àti ìgbà tó bá bí ọmọ ní kékeré. Ó ní mo ṣe fi orin yẹn sí pé ọjọ́ tí a bá bí ọmọ ní kékeré, tó nílé tàlejò, àwọn náà máa kí wa pé a kú ewu. Ṣé tòótọ́ ni ọmọ yẹn kú ewu, àbí ó ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ìrìn àjò ilé ayé yìí? Ọjọ́ tá a bá ti bí ọmọ tuntun sílé ayé, ọjọ́ yẹn ni ọmọ yẹn ti kan àgbákò, ó ti kàgbákò ilé ayé yìí. Adáni ti dá ẹná, àwọn atúnidá nínú òfin, ó ní àwọn ète tó máa fi ń gba ẹ̀tọ́ ọmọdé lọ́wọ́ ọmọdé láti kékeré. Àwọn òbí ẹ̀dẹ̀ náà máa mú ọmọ yẹn lé ìjọba lọ́wọ́ pé ọmọ mi tí mo bí lè níyì o, ẹ̀yin ìjọba ẹ gbà. Ìgbà tó bá wù yín ẹ lè pa, nǹkan tó bá wù yín lẹ lè fi ṣe. Ẹ jẹ́ kí n kọ́kọ́ ẹ wo fọ́nrán yìí ká fi bẹ̀rẹ̀ ètò. Explain it when I do talks. I keep it really, really simple. And what I do, I liken it to a game of Monopoly. Now, in a game of Monopoly, you actually have a little token like a dog or a battleship. It's something that sounds so astonishing that it couldn't possibly be true. If I were to tell you that paying your tax, getting a driver's license, registering your car, paying fines, and attending court are all optional, and that you are conned into agreeing with them, what would you think? All statues and acts are optional too. Your straw man is a fictitious legal entity created at your birth through your birth certificate and the registration of that birth. Okay, my understanding of the legal fiction, which is also referred to as a straw man, the way I explain it when I do talks, I keep it really, really simple. And what I do, I liken it to a game of Monopoly. Now, in a game of Monopoly, you actually have a little token like a dog or a battleship or a hat, you know, like a little top hat, and you move it around the board. Now, I believe that they actually give us a fictional entity which we can actually use or not use. And I believe this is and a lot of other researchers do as well, that this is your name in either uppercase or with a title. That when each person is born, whenever a human being is born, there's two entities. One is the real entity, which is the human being, the flesh and blood, and the other is a legal fiction, a fictional entity that is nothing more than a piece of paper, the birth certificate. Again, we're duped into believing that these are one in the same, and so we're tricked into representing the legal fiction, the straw man, that birth certificate. So when people get fines and things like that, it's actually
consulting the legal fiction, the non-existent entity, the corporate entity that is owned by corporations. You have any interactions with the bureaucracy, okay? They're not interacting with you, they're actually interacting with your legal fiction, because they can't deal with a flesh and blood human. Yeah, they have to deal with another corporation. When you start to break down the words that we use and you start to look at the roots of all these words, and you actually look at where these words, what these words actually really mean, you start to get an idea of what's going on. The word corporation is very, very specific, because it's corp and oration, it's dead speak. So a corporation is something that's dead. It's an entity that exists only in a legal framework. It doesn't exist in any other framework at all. It only becomes an entity through legal mechanisms and legal means. In essence, when you were born and far too young to understand, a company with your name was created through your birth certificate. When your parents registered your birth, they actually created a company and handed ownership of that company and you over to the state. It is important to remember that your parents were tricked and had no idea this was happening. This is why the state can take children from their families and it not be classed as kidnapping. They own your child. They own 1/10. Because they registered the child, they have 9/10. Possession is 9/10 of the law. But there's 1/10 floating about somewhere. And the government have claimed that 1/10. So when the child, because I've had it from social workers, at least now, 3 social workers on separate occasions have come out of audiences and actually said to me, you're right in what you're saying, is because we have to get the birth certificate within 48 hours of taking the child. And if they can't get the birth certificate, they have to reapply to be able to get the birth certificate. They have to get it, because that is proof of who the slave is, what the slave is. And actually, in legal terms, they're actually only entitled to the birth certificate and not the child. To take the child on the pretense that they are this legal personality is theft. So in legal terms, it's kidnapping. But ẹ jẹ́ kí n ṣàlàyé nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ fún wa ká tó tún máa bá ètò yìí lọ. Ṣé ti rí ẹ̀yin ìyá wa tẹ́ bá wà lórí ètò yìí, màá fẹ́ yẹ kẹ́ farabalẹ̀ kẹ́ gbọ́ nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀. Gbogbo ẹni tó wà nílé ayé yìí pátápátá nípasẹ̀ obìnrin láti wá sílé ayé yìí. Orí omi la gbà wá sílé ayé yìí. Tí obìnrin bá wà ní oyún, tómi bá jáde, tó bá ti tó àsìkò tó máa rọbí, tómi bá ti jáde lára obìnrin, ẹ̀jẹ̀ máa tẹ̀lé, orí ọmọ máa jáde. Ṣé ti rí kí ni máa jẹ́ kí n sọ ní Yorùbá? Ṣé ti rí ìgbésẹ̀ yẹn ó wà nínú òfin. Àwọn òyìnbó máa ń pè kinní kan ní admiralty law, òfin tó ń lò lórí omi fún ẹrù. Tẹ́ bá ń gbé ọkọ̀ ojú omi tó fi ń gbé oúnjẹ, tó fi ń kó nǹkan káàkiri, òfin yẹn ló de ọkọ̀ ojú omi lórí omi. Òfin yẹn náà ni wọ́n ń lò fún àwa ọmọ ènìyàn. Màá ṣàlàyé fún yín kó lè yé wa dáadáa. Ibẹ̀ náà ti máa ń pè nǹkan tó fi máa ń pa kádàrá ọmọ dà nílé ayé. Ló ṣe jẹ́ wípé ìjọba ní ẹ̀tọ́ lórí ọmọ, lórí èèyàn, títí tí ọmọ bá ti wà ní kékeré, tí tó fi máa dàgbà tó rú èmi, tí tó máa fi dàgbà jù mí lọ. Ìjọba ìlú yẹn ní ẹ̀tọ́ lé lórí. Wọ́n gbọ́dọ̀ gba ẹ̀tọ́ ẹ̀ kúrò lọ́wọ́ ẹ̀. Tí ẹ̀yin ìyá wa tẹ́ bá ti bí ọmọ tẹ́ bá bí lójú ìjọba ìlú tó wà yẹn, ẹrù ni. Ẹ̀yin lẹ máa ń gbé ẹrù wá sílé ayé.
ẹ rí pé orin kan tí àwọn Yorùbá máa ń kọ, ìyá ni ọlọ́kọ̀, ìyá ló ṣọlọ́kọ̀ tí mo bá wá sáyé. Ìyá, ẹ̀yin obìnrin, ẹ̀yin ni ọlọ́kọ̀ tó máa ń gbé ẹrù, tó máa ń gbé ọjà wá sílé ayé yìí, tẹ máa ń gbé ẹ̀mí wá, ẹ̀mí odindi èèyàn ó máa bá orí omi wá sílé ayé. Nínú òfin tó wà lórí omi, tí ọkọ̀ ojú omi tó bá gúnlẹ̀ sórí èbúté bí port authority ta ní Èkó, wọ́n máa ń lo kinní kan, wọ́n ní certificate of manifest. Ọkọ̀ yẹn wọ́n birth ẹ̀ náà máa ń pè ní òde òyìnbó birth, bígbà téèyàn bí ọmọ, wọ́n máa fún ní certificate yẹn pé ọkọ̀ ojú omi yìí ó ti dé èbúté o, ọjà wo ló wà nínú ẹ̀, gbogbo nǹkan tó bá wà nínú ẹ̀, bí tẹlifíṣàn ló wà nínú ẹ̀, bí mọ́tò ló wà nínú ẹ̀, certificate yẹn náà máa mú lé lọ́wọ́ gẹ́gẹ́ bíi pé òkè o àti kó ọjà wọlé. Tí wọ́n bá bí ènìyàn sílé ayé yìí, ní inú òfin wọ́n gbọ́dọ̀ fún ní birth certificate. Ṣẹ́tírí birth certificate tó máa ń fún wa ní kékeré ní pé ẹ̀yin tẹ́ bá wà nílùú, tẹ́ wà l'Amẹ́ríkà, tẹ́ wà ní London, tẹ́ wà ní anywhere ní rọ̀wọ̀n ìlú yìí, ẹ rí pé lẹ́yìn tẹ́ bá bímọ within 2 weeks wọ́n gbọ́dọ̀ ní kẹ́ ṣe kí ni, kẹ́ gba birth certificate fún ọmọ yín. Kí ni ìdí tán ṣe ń sọ pé ká gbà? Ìjọba ìlú yẹn gbọ́dọ̀ ra ọmọ yẹn, wọ́n ń ra ọmọ yẹn lọ́wọ́ yín nìyẹn. Wọ́n ń ra ọmọ yẹn, àtòkú àti ààyè ọmọ yẹn ni ìjọba ti rà lọ́wọ́ wa. Ìjọba ló ní ẹ̀mí, àtòkú ẹ̀ àti ààyè ẹ̀. Nǹkan tó bá wù wọ́n náà dẹ̀ lè ṣe kí ni, náà lè fi ṣe. Òun ni àwọn ẹni yẹn ń ṣàlàyé fún wa pé tí wọ́n bá ti bí ọmọ sílé ayé yìí, tí wọ́n bá ti bí ènìyàn sílé ayé yìí, ní ojú òfin gbọ́dọ̀ pa kádàrá ẹ̀ dà, wọ́n gbọ́dọ̀ gba ẹ̀tọ́ ẹ̀ lọ́wọ́ ẹ̀, nítorí tó bá máa dàgbà kán lè fi ẹ́ ṣe ẹrú, kán lè fi ẹ́ ṣe nǹkan tó bá wù wọ́n. Ẹ̀yin ìyá wa, ẹ̀yin lẹ máa ń gbé ẹrù wá. Ọmọ tẹ́ bá bí nílé ayé yìí, òun ni ọjà tán wá ń tà nílé ayé, òun ni nǹkan tí wọ́n fi wá ń ṣe òwò tán ń ṣe nílé ayé yìí, òun ni ọmọ tí ẹ bá bí. Ẹrù, ẹ̀yin lẹ máa ń gbé ọjà wá sílé ayé. Ẹ̀yin ni ọlọ́jà, tẹ́ máa ń gbé ẹ̀mí, tẹ́ máa ń gbé ènìyàn wá sílé ayé tán máa fi ṣe òwò, tán máa tà, tán máa rà. Ìdí nìyẹn náà ṣe máa ń mú birth certificate fún ẹ̀yin òbí, tán máa mú òkè birth certificate, nǹkan tó wà fún ni wípé a ti ra ọmọ yìí lọ́wọ́ ẹ o. Nínú ogún ẹ̀ làwa ti máa jẹ. Àwọn ìgbìmọ̀ tó ń gbé kalẹ̀, gbogbo ẹni máa fi hàn yín lálẹ́. Ẹ ṣáà farabalẹ̀, ẹ jẹ́ ká ra máa bá ètò ìbọ̀. Fọ́nrán kan wà bí tí mo fẹ́ fi hàn wá, àjọ máa ṣe díẹ̀ láàrin ara wa ni kó lè yé yín, àti báwo ló ṣe papọ̀ mọ́ Yorùbá nation. Ẹ ṣáà máa bá ètò ìbọ̀. Tẹ́ bá ń gbọ́ wa lé, ó dàbí pé kíní yìí ó dákẹ́ rọ́rọ́. ẹ jọ̀ọ́ tẹ́ bá ń gbọ́ mi nílé, ẹ bá wa máa tẹ ọ̀kan. Ó dàbí pé mi nìkan ni mo wà lórí ètò tí mò ń bára mi sọ̀rọ̀. Tá bá ti mọ àwọn àṣírí ìta fẹ́ sọ fún wa yìí, bí ó tẹ̀ jẹ́ Yorùbá nation, ṣùgbọ́n tá bá ti mọ orú nǹkan yìí, ibikíbi tá bá wà, l'Amẹ́ríkà ni o, London ni o, Nàìjíríà ni o, ìlú kíbi tó bá ti wà, ẹ wá bá máa rí pé òkè bí gbogbo nǹkan ṣe ń lọ nìyí, gbogbo nǹkan tẹ́ ń fi mí ṣe nìyí. Ẹ lè mọ tọ́lọ́pàá bá dá yín dúró bẹ́ẹ̀ ṣe máa bá ọlọ́pàá sọ̀rọ̀, torí pé kí ni, àwọn òbí ẹ̀ ti tà ẹ́ fún ìjọba láti pa ẹ́ nígbà tó bá wù wọ́n. O gbọ́dọ̀ mọ̀
I'm going to show you sort of the rank of how the governments sort of really work. It's a system where one would assume that the President of the United States holds sort of the highest rank because he's got the biggest military or whatever. But that's not quite so. There's ranks higher than him that he must obey, so to speak. And if he doesn't obey those ranks, well, then he could destroy the whole system. But I'm going to try and explain, or show you, give you a schematic or a diagram of just where these ranks, or how this rank works, and where you, as a man, or as a Christian, or as a pagan, sits in this rank. And but just before we do that, the English explanation of this word here, it just simply says ẹjọ ẹ máa bá wa tẹ love kẹ máa bá wa tẹ like wọ́n ti ń flag ètò yìí ti ń rá ẹjọ ẹ máa bá wa tẹ love kẹ máa bá wa tẹ like kẹ lè gbádùn ètò yìí àṣírí ni mo fẹ́ tú fún yín lálẹ́ kí gbogbo ẹ lè yé yín dáadáa ìdí tí ìjọba fi ní ẹ̀tọ́ tẹ́ fi rò pé àbí tá rò pé ìjọba ní ẹ̀tọ́ àbí tí ìjọba fi ń pa wá tí ò dẹ̀ sí ẹni tó lè mú wọn sí àwa fúnra wa la fi ìgbésí ayé wa lé wọn lọ́wọ́ pé ìjọba orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ẹ lè pa mí nígbà tó bá wù yín kò dẹ̀ sí nǹkan tí ẹ lè ṣe tí àwọn mọ̀lẹ́bí mi àbẹ́nikẹ́ni lè ṣe sí àwa la mú ẹ̀tọ́ wa lé wọn lọ́wọ́ ẹ máa tẹ love like button kan má lè flag ètò yìí ẹ jẹ́ ká máa bá ètò yìí bọ̀ ẹ farabalẹ̀ máa ṣàlàyé bọ́gbẹ́ni bá ṣe ń ṣàlàyé fún wa kó lè máa yé wa. wọ́n ti ń flag ètò yìí. a system in which members of an organization or society are ranked according to relative statutes or authority. Now there's two things happening in there, relative statutes or authority. And each meridium or each trust has its own version of laws and statutes and authority, but the trust itself may be answerable to trusts above it. The Admiralty law governs the terms and conditions, statutes law on the ship. Ẹ̀yin ìyá wa, ẹ̀yin obìnrin, ẹ̀yin ní ọkọ̀ tó máa ń gbé ẹrù wá sílé ayé, ẹ̀yin ní ọkọ̀ ojú omi, omi já, ẹ̀jẹ̀ tẹ̀lé, ọmọ tẹ̀lé, ẹ̀yin ní ọkọ̀ ojú omi tó máa ń gbé ọmọ wá sílé ayé yìí. Ẹrù tẹ́ bá gbé wá sílé ayé yìí ohun òwò ni ní ìṣojú ìjọba lójú àwọn tó ní ilé ayé ẹ wá ṣe òwò nílé ayé yìí ni ọmọ tẹ́ bí wọ́n fẹ́ fi ṣe òwò ni òwò ni wá lójú ìjọba ẹ máa bá ètò yìí bọ̀ ó máa ìsọ̀rọ̀ mo kàn fẹ́ ká wọ́n ti ń flag ètò yìí. And
that's the other thing where some government workers and some police officers and what have you, even some lawyers, are not quite understanding this, the way this system really works. This is a quick rundown of just how the authority kind of works. And first of all, we have God. This God is the God of existence. This God is the one that created all the things that we can see, the world, and that God is the one that we don't really understand. We'll never really comprehend how this whole thing exists or is made, and we don't really have any ability to question that either, because even in trust law, as the hierarchy goes down, this type of system ẹ̀yin ará ilé níbi bíbà yìí máa fẹ́ jẹ́ kẹ́ farabalẹ̀ tó bá sọ pé Ọlọ́run, ẹ̀yin Kristẹni àti Mùsùlùmí, ẹ jẹ́ ká pa ọkàn wa pọ̀, ẹ jẹ́ ká sọ di adániwáyé. Ẹ má rò pé bóyá Ọlọ́run Kristẹni náà ń sọ. Ẹni tó dá èmi àti ẹ, ó ti dá wa ná. Orúkọ tó bá dẹ̀ òun ló lè pé òun lẹ ẹni sọ. Máa fẹ́ jẹ́ nítorí ètò yìí, ẹ jẹ́ ká kàn lo adániwáyé. Adániwáyé ti dá ẹ. Ẹ wá wo àwọn tó tún ẹ dá lábẹ́ òfin láti ṣe ayé ẹ ní ṣìbáṣìbò, láti lè gba ẹ̀mí lẹ́nu ẹ nígbà tó bá wù wọ́n. Ẹ máa bá ètò yìí bọ̀. Ẹ má jẹ́ ká wò pé torí pé ó sọ pé God, ká wò pé bí ètò Kristẹni ló ń sọ àbí ti Mùsùlùmí. Àmì ètò àwọn Kristẹni, no. God yìí, ẹ jẹ́ ká mú ní adániwáyé gẹ́gẹ́ bí ọmọ Yorùbá àbí Elédùmarè àbí òòṣà òkè àbí nǹkan tó bá wù wá tá fẹ́ pè ní èdè Yorùbá. Bó ṣe bá Mùsùlùmí wí, bẹ́ẹ̀ náà ló bá Kristẹni wí, bẹ́ẹ̀ ló bá oníṣẹ̀ṣe, bẹ́ẹ̀ náà ló bá ẹni tí ò gbà kankan gbọ́. Ẹ máa bá ètò bọ̀. The lower ranking officers are subordinate to the higher ranking officers. So we'll just see this. Now, even in the Bible, it says never put God to the test because of the type of system that we're dealing with. It's a trust law system. The next thing is man. Ẹ máa bá wa tẹ love. Man. Every Now, àwọn kópa kan tó fi bí ọkùnrin sí. Ẹ máa bá wa tẹ. And in Genesis, God created man and breathed the life into man after he made him from the earth. And this is basically stating that man has a birthright to the subject matter. He's a part of this world because this God created the world and also created man in it. That is our true God. But I'm going to sort of show you how we've lost, we're losing this God. So you've got to be careful. The next thing that happened was in the Garden of Eden, God granted dominion, which is the highest of authority, to man. And what man did, what happened in this, by granting the absolute authority, the legal title to man, that granted the equitable title with God. So man was holding the legal title to God. God was the director, and this is still evident because when this God decides to have a volcano or create a massive earthquake or create a massive storm, there's not much that man can do about it. That's the fury of God. This God, no matter what you do, hate him or love him, whatever happens, you can't question that, and you can't do much about it either, because his fury is of the greatest. And sometimes those storms and that
remind us of the respect that we have, or that we should be having, for this God up here. What happened is God granted the legal title to man, so that means man looks after this planet. He's duty bound to look after it. But what he has done, or what's been offered to man, is this thing here, which is called the Vatican. And what that means is VATICAN. Vatican, which means that I can, which means holder I can. And that's the third rank down. And this is the beast of burden. And he's offered this up to man. And what he said is, you give me the legal title, and I will give you the equitable title. And I will then serve all the debts, settle all the debts of the meridian of the Garden of Eden, which is the earth. So then he controls the, he's the debtor. ẹ jẹ́ kí wọ́n flag ètò yìí gan kò jẹ́ ká gbádùn ètò nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ bí ọ̀gbẹ́ni ṣe ń ṣàlàyé mo fẹ́ ṣàlàyé ẹ̀ fún wa ṣùgbọ́n wọ́n flag Becomes the debtor of man. But man created this. God didn't create it. Man did. So the God of the Vatican is man. That's Adam. That means man. Adam means man. Now, why would someone want to pay the debts of man? And that's because this people here, it knows how to confer the debts of man back onto man. ẹ jẹ́ kí n ṣàlàyé bẹ̀yẹn kó tó lọ síwájú nǹkan tó ọ̀gbẹ́ni yìí sọ ni wípé òun náà ni mo ti gbìyànjú láti ṣàlàyé fún wa wípé adániwáyé ti dá wa nígbà tá a dé ilé ayé yìí orílẹ̀-èdè ibi tó ń bí wa sí pẹ̀lú àjọṣepọ̀ àwọn ẹgbẹ́ àti ìgbìmọ̀ àgbáyé yìí wọ́n gbìmọ̀ pọ̀ tẹ́ bá wo àwọn olórí àwọn ẹ̀sìn àwọn kìrìsìtẹ́nì tó ń pè ní Vatican àwọn Roman Catholic pẹ̀lú àwọn mùsùlùmí ẹ jẹ́ kí n lò bẹ́ẹ̀ yẹn olórí pẹ̀lú ẹgbẹ́ àwọn ìgbìmọ̀ mùsùlùmí ìlúkìlú tá a bá ti bá ara wa ẹgbẹ́ ìgbìmọ̀ àwọn ìgbìmọ̀ yìí wọ́n ní àjọṣepọ̀ pẹ̀lú ilé ẹjọ́ tó bá wà ní ìlú yẹn láti gba ẹ̀tọ́ àwọn ló ní ẹ̀tọ́ láti dá ẹjọ́ ìpànìyàn láti dá ẹjọ́ wípé ẹ fi sílẹ̀ àwọn ni ó ní ẹ̀tọ́ láti fún wa ní birth certificate tá à ń sọ̀rọ̀ yìí òun ni ọ̀gbẹ́ni ṣàlàyé pé ẹ̀tọ́ ẹ tí Elédùmarè tó gbé lé ẹ lọ́wọ́ gẹ́gẹ́ bí ènìyàn tí Ọlọ́run ti dá nílé ayé yìí wọ́n gbọ́dọ̀ gbà ní ọwọ́ ẹ̀ ṣùgbọ́n àwọn ìgbìmọ̀ wo ni wọ́n ń gbà àwọn ìgbìmọ̀ ìjọ ẹ̀sìn tá à ń sìn òun ni ọ̀gbẹ́ni ṣàlàyé ẹlòmíì lè rò pé bí àṣebáwọn kìrìsìtẹ́nì nìkan ni kò yọ mùsùlùmí náà lẹ̀ o kò yọ aláwo sílẹ̀ ìgbìmọ̀ yẹn wọ́n gbọ́dọ̀ gba ẹ̀tọ́ ẹ lọ́wọ́ ẹ ìdí nìyẹn la fi rí pé wọ́n gbọ́dọ̀ nílé ayé yìí wọ́n á sọ fún ẹ pé kò fàyè ẹ lẹ̀ fún ènìyàn kan kò fàyè ẹ lẹ̀ fún bíi Jésù ni àbí kò fàyè ẹ lẹ̀ fún Muhammed ìdí tó fi ń sọ bẹ́ẹ̀ ni wípé láti gba ẹ̀tọ́ ẹ òun ni ọ̀gbẹ́ni yìí ṣàlàyé ṣùgbọ́n nítorí kí ni wọ́n flag ètò yìí kò jẹ́ kétò yìí dán mọ́rán kò yẹ kó inú mi ò dùn bí kíní yìí ṣe ẹ má bá wa tẹ love ẹ má bá wa tẹ love button like love àwọn kíní àwòrán pupa àti aláwọ̀ búlù yìí ẹ má bá wa tẹ ẹ má like ètò yìí kàn má lè flag ẹ kẹ́ lè gbádùn ètò yìí.
wọ́n flag ẹ̀ gan kò jẹ́ kí ètò ìdánmọ́rán gidi gan. Now the next hierarchy down is the debtor. So the Vatican creates a debtor for the Vatican. Man created the debtor to pay the debts of man. The Vatican creates a debtor. Bó ṣe ń ṣiṣẹ́ nìyí wọ́n wá dá ẹni tó jẹ gbèsè, ìwọ ni ẹni tí ó jẹ gbèsè. Which means baby for long time. That's what Babylon is. Baby and long, L-O-N. In Latin, it's just child, and lon, L-O-N, means for a long time. And that's probably what the surnames and the infant surname, an infant, so that when you're born, you're birthed into this state of Babylon here, which is really also really or the Roman Empire, or it's the debtor of Rome. And what Babylon does, then it needs to create a debtor. This is the Vatican, and this is really Rome. Babylon is Babel, the old Babylonian text and everything. It's in the Bible. It's Babylon's been recognized. It exists, and it exists today. The United States, the Pentagon, that's Babylon. I'll even show you why with the Babylonian text as well. And what Babylon has done is it created a creditor and a debtor. Creditor and a debtor. And this is what they talk about in the Garden of Eden, the tree of life and the tree of knowledge. Tree of life, tree of knowledge, creditor, debtor. And these two things were accounts. So Babylon had to create a remedy inside this, and to get man. Ẹ̀yin tẹ́ pera yín ní Kristẹni. Ibi ìgbà gbogbo ló yẹ kí n ti máa ṣàlàyé fún yín kí gbogbo ẹ lè wá máa yé yín. Ẹni tó bá sọ pé ìdí tó ṣe máa ń sọ wípé kò fàyè ẹ lẹ̀ fún Jésù. Ìwọ lẹni tí ò ṣẹ̀, tí aráyé ti sọ di ẹlẹ́ṣẹ̀. Gbogbo ohun tó ń ṣẹlẹ̀ lẹ́yìn tí àwa ò mọ̀, òun ni ọ̀gbẹ́ni yẹn ń ṣe àlàyé fún wa. Tó bá sọ pé Kristẹni ni ẹ jẹ́ kí n fẹ́ ní ṣàlàyé díẹ̀díẹ̀. Àwòrán yẹn ò dáa, bí lọ́jọ́ ẹ̀mí màá tún ṣó fún wa. Nǹkan tí ọ̀gbẹ́ni yẹn ń ṣàlàyé fún wa wípé adániwáyé ti dá ẹ. Ìwọ ló ní gbogbo nǹkan tó wà ní ayé yìí. Ìlú tí o bá wà, orílẹ̀-èdè yẹn, ìjọba ìlú yẹn, gẹ́gẹ́ bí ẹ̀tọ́ ẹ bí ọmọ ènìyàn, ìjọba ìlú yẹn gbọ́dọ̀ máa fún ẹ ní gbogbo nǹkan nínú nǹkan àlùmọ́nì tó bá ń jáde nílùú yẹn gẹ́gẹ́ bí ẹ̀tọ́. Bóyá ní owó ni o, bóyá ní oúnjẹ ni o, wọ́n gbọ́dọ̀ máa ṣe ẹ̀tọ́ wọn lé ẹ lórí. Ṣùgbọ́n tẹ́ bá wo nínú ìwé àwọn Kristẹni tó sọ fún tí wọ́n ní Ọlọ́run sọ fún ènìyàn pé gbogbo pé ẹ̀yin ẹ máa bí sí, kẹ́ṣe kíni, kẹ́sì máa rẹ̀ sí. Ní pé a ti fún yín ní àṣẹ láyé àti lọ́run. Have dominion, be fruitful and multiply.
ìwọ ló ní gbogbo nǹkan lé ayé yìí, ṣùgbọ́n ìjọba orílẹ̀-èdè ìlú tó wà wọ́n gbọ́dọ̀ gba ẹ̀tọ́ yẹn kúrò lọ́wọ́ ẹ̀ kán lè ṣe kí ni kán wá sọ ẹ́ di ẹni tó jẹ gbèsè. Òun náà ṣe sọ fún ẹ wípé o gbọ́dọ̀ jẹ èso tó máa fún ẹ lọ́gbọ́n, àti tó bá jẹ èso yìí kíkú ni ìwọ máa kú. Òun ni ọ̀gbẹ́ni ẹ̀ ń farabalẹ̀ tó ń ṣàlàyé fún wa, ṣùgbọ́n máa kàn yan sọ fún wa ni ní kúkúrú ẹ̀, ìwọ tó bá jẹ́ mùsùlùmí àti tó bá jẹ́ kìrìsìtẹ́nì, ṣe ti rí àwọn ìgbìmọ̀ tí ẹ wà yẹn, ẹ̀tọ́ wọn tó yẹ kó máa ṣe lé yín lórí, kàkà kó yẹ pé ẹ̀yin lẹ̀ ń fún wọn, bóyá bí ẹ̀yin lẹ̀ ń dàdá mẹ́wàá, ìgbìmọ̀ tẹ́wà yẹn ló yẹ kó máa fún yín ní owó, àwọn ló yẹ kó máa ṣe ẹ̀tọ́ lé yín lórí, àwọn ló yẹ kó máa ṣe jíjẹ múmu yín. Orí bí orílẹ̀-èdè Nàìjíríà tá wà, ìwọ tó bá jẹ́ ọmọ Yorùbá tó bá jẹ́ mùsùlùmí, the Muslim Association of Yoruba Land ó yẹ kó máa bá ẹ gba owó lọ́wọ́ ìjọba orílẹ̀-èdè Nàìjíríà tó fi máa bọ́ ẹ. Ṣùgbọ́n nítorí pé tẹ́pà jẹ́ kí ọ̀gbẹ́ni ṣàlàyé, ó máa ṣàlàyé débi birth certificate yẹn, ṣùgbọ́n torí pé ìwọ ti ta, àwọn òbí ẹ ti tà ẹ́ fún ìjọba ti wá rí ẹ gẹ́gẹ́ bí ohun bí ẹrú. To pay his own debts is to turn man into either the debtor of Babylon, so that Babylon could be the debtor of the Vatican, so then the Vatican could be the debtor of man, so that man is the debtor of God. But what this thing here is trying to do is get rid of man, because this is the serpent, the usurper, it usurps in, and if it can get rid of man, then all of the debts that are paid to Babylon and then to the Vatican, if man isn't there, then he gets to keep the loot, keep the gold, keep all of the debts of man. Vatican, the very symbol is also Vatican, holder I can, and holder is like a valley, which is the banks of a river. It is the first the bank. That is the bank. There. That is the director of the flow of current, the currency, in relation to a charge, when charges are forced against us. Now the trick down here to create the creditor and the debtor, these two accounts are called the Christian and the pagan. Christian and pagan account. Account yellow soy. So how does it get you to make? How does it get you to hold the pagan account, which really means? Pay again account. Pagan, pay again. So why this is paying again is because man's already paid. It's already, his debts are paid by the Vatican. But the Vatican are going to get man to pay the debts again for the second time. So now we have God, then man. Man created the Vatican, the first debtor. The Vatican created Babylon. And Babylon created two accounts, the Christian account and the pagan account. The creditor, the debtor. Life and knowledge, L and K. Kill. L-I-F-E. Life and kill. Now, there's two warnings. When God said to man, he said, whatever you do, you never eat from the tree of knowledge,
wọ́n má Don't darapọ̀ mọ́ eat, ìjọba. otherwise you will surely die. Bẹ́ẹ̀ ni, má That bá was the ìjọba warning. dòwò pọ̀. Má Now, bá ìjọba, má In jẹ the New irú èso Testament, yẹn. Christ came along and he said that in my name only, my name, which is the name of an account, shall you be saved. Tó bá ń sọ fún ẹ, táwọn Kìrìsìtẹ́nì bá ń sọ fún ẹ pé nínú orúkọ mi ni ìwọ yóò ti máa jẹ. In my name you will have long life, prosperity. Account ni wọ́n ń sọ, kò ń ṣe pé èèyàn. Mo lè máa sọ gan láti bíbá ẹ̀ bóyá kó lè yé wa. Account ni wọ́n ń sọ. Ibi ilé ìfowópamọ́ tó yẹ kán ṣí ní orúkọ ẹ nígbà tí wọ́n bí ẹ, tó yẹ kí ìjọba orílẹ̀-èdè ìlú tán fún ẹ tán bí ẹ sí. Ẹ jẹ́ kí n sọ lápẹẹrẹ kó lè yé wa. Ẹ wo àwọn ọmọ tán bí sílùú yìí, sí ìlú UK tí mo wà. Ẹ rí i pé tí wọ́n bá bí ọmọ ní ìlú yìí, ìjọba ìlú yìí ní àkáǹtì tán ti ṣí ní orúkọ ọmọ yẹn, tí wọ́n máa fún àwọn òbí ẹ̀ ní owó tí wọ́n máa fi máa tọ́ ọmọ ní orúkọ mi. In my name you have long life, prosperity. Account ni. Ṣùgbọ́n lórílẹ̀‐èdè location 9, àwa Kristẹni, àwa rò pé bóyá èèyàn kan ni wọ́n ń sọ, ìwọ ni ẹni yẹn. Ṣùgbọ́n wọ́n ti rọ́pò ẹ, wọ́n ti pa kádàrá ẹ̀dá, wọ́n ti fi ẹ̀sìn, wọ́n ti fi gba ẹ̀tọ́ ẹ lọ́wọ́ ẹ. Ìwọ kàkà kó yẹ pé àwọn náà máa bọ́ ẹ, ìwọ wá di ẹni tó ń bọ́ wọn. Bó ṣe wà nínú ẹ̀sìn Islam, bẹ́ẹ̀ náà ló wà nínú ẹ̀sìn Kristẹni. Tí ó bá ṣe pé fọ́nrán yìí ó ní bákan méjì tó ń ṣe lálẹ́ yìí ni, tó bá yẹ pé ó jágere bí mo ṣe fẹ́ kó jágere ni, kí lè ṣàlàyé ẹ̀ ní kúkú náà kó yé wa. Ẹ wá rí gbogbo ẹ̀ á wá tan ìmọ́lẹ̀. Ìwọ lẹni tí ò ṣẹ̀, tí ilé ayé yìí tán sọ ẹ́ di ẹlẹ́ṣẹ̀, láti wọ́n pa kádàrá ẹ̀dá, wọ́n gbọ́dọ̀ parọ́ fún ẹ wípé ìwọ lẹlẹ́ṣẹ̀, ìwọ ló ṣẹ̀ wá. Dáríjì wá bí a ti ń dáríjì àwọn tó ṣẹ̀ wá. Ta ni ìwọ ṣẹ̀? O ò ṣẹ̀ ẹnikẹ́ni, àwọn ni wọ́n ṣẹ̀, àwọn ló yẹ kán máa bọ́ ẹ, kán máa fún ẹ lówó oúnjẹ. Nítorí pé kí ni, ìwọ ló ní gbogbo nǹkan àlùmọ́ọ́nì tó wà lórí ilẹ̀ níbikíbi tí ẹsẹ̀ ẹ bá tẹ̀. Wọ́n sọ fún arákùnrin náà nínú ọwọ́ àwọn Kìrìsìtẹ́nì pé kó bọ́ sálúbàtà ẹsẹ̀, nítorí pé kí ni, ilẹ̀ mímọ́ ni ó wà yìí. Ní kété tán bá bí ọmọ, tí ó bá ti di pé ọmọ yẹn ti ń gbé ẹsẹ̀ láti rìn lórí ilé ayé tó wà yìí, gbogbo ibi tí ẹsẹ̀ ẹ bá tẹ̀, òun ló ní gbogbo nǹkan àlùmọ́ọ́nì tó wà ń bẹ̀. Ṣùgbọ́n nínú òfin wọ́n gbọ́dọ̀ pa kádàrá ọmọ yẹn dà láti gba ẹ̀tọ́ ẹ̀ lọ́wọ́ ẹ̀. Fọ́nrán tí mo fi wọ̀n wá yìí, ó ṣàlàyé ẹ̀ tó kúnná, tí ò bá kó lè yé wa dáadáa. Ṣùgbọ́n torí pé ètò yìí kò já gerege bí mo ṣe fẹ́ kó já gerege, kí n lè ṣàlàyé ẹ̀ kó yé wa. Bí ọjọ́ ẹ̀mí ìmáyì tuntun wá ìgbà tí máa tuntun ṣe kó lè yé wa. In your belief systems, if you're going to believe something, you better do your homework and find out what the words really mean. Because the men who run this world from behind the scenes are telling you something and they're doing something, and unless you know how to read the code, you're never going to figure out what's going on here. A classic example before we get started on this word chief cornerstone, a classic example is the word church. Many people use the word church and have no concept in their mind where it comes from, where that word comes from. The word church comes from a Scottish word, kirk, which gives Captain Kirk of the good ship Enterprise. Okay? We're talking money. Enterprise. Captain Kirk. You think that's silly? It's very serious. Kirk in Scottish is church in English, but Kirk in Scottish goes back to a Greek goddess named Mother Circe. Mother Circe becomes Mother Circe in Rome.
And then the Knights Templars took the worship of Mother Circe from Rome into Scotland and called it Mother Kirk. And the English call it Mother Church. So once you begin to see church is merely Kirk, which is merely Circe, go back and look at the mythology of Mother Circe in Greece. Mother Circe, according to Greek mythology, was able to hypnotize people with her magic and bring them into her house and close the door and take from them their mentality and their brains and turn them into animals and eat them. And this is precisely what Mother Church has done. All over the world, she has brought in people and took from them their mentality, their intelligence, and their natural ability to think, and shut the door behind and now live off of them. They send checks, and she lives off of them. Let me warn you that the same people who have given you Illuminati, who have given you your international banking cartels, who have given you your corrupt governmental systems, has also given you the church. There is a story in the Bible, in the New Testament, we call Christianity. It is a hidden story. It's filled with symbols. It's a metaphor. This is why the Bible is called the greatest story, the greatest story ever told. It's just a story. But it's very interestingly woven as to symbolic metaphors. And once you understand what the symbols mean, it finally hits you. Wow, now I see what the Bible's saying. And it's not saying anything like what you thought Mother Church had taught you. The church is merely a corporate entity founded in Europe by the Knights Templars, the same people today we call international bankers. Tẹ́ bá rí nǹkan tó gbẹ́ni ẹ sọ, tẹ́ bá ń gbọ́ ètò yìí níbikíbi tẹ́ bá wà, ètò yìí kò dùn mọ́ mi nínú bí mo ṣe ń ṣe. Nǹkan tí mo fẹ́ ká gbọ́ gangan, wọ́n flag ètò yẹn, ẹ rí pé kò lọ gerege. Màá yìí mú ètò yìí wá lọ́jọ́ ẹ̀mí ká lè gbádùn ètò yìí, ká lè mọ nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀. Ètò yìí inú mi ò dùn bí gbogbo ẹ̀ bó ṣe ń high. Mi ò ní gbà wá ní àkókò. Mo fẹ́ wo nǹkan tí mo tún lè ṣe ni. Mo fẹ́ wo nǹkan tí mo lè ṣe sí ètò yìí ni. Inú mi ò dùn rárá bí ètò yìí ṣe ń lọ. Nǹkan tí mo fẹ́ fi hàn wá kò já gerege. Wọ́n flag ètò yìí. Ẹ jẹ́ kí n wo kíní náà. Is trying, the economy is moving fine, and things are working well. You understand? Even as a president, he only has one house in Dara. You understand? So money is circulating, and we are enjoying it. Those people who are complaining that Buhari is not trying, is their own problem. You understand? So to me, I feel the country is moving smooth. Even if fuel of price has reduced. Yes! One flag ètò yìí. Gbádùn ètò yìí. Ẹ jẹ́ ká mú ètò yìí wá sópin. Fún ilé ìbí wa,
ètò yìí wọn ò jẹ́ ká rí ètò yìí ṣe. Mi ò dẹ̀ ní fẹ́ dá wa ní agara. A máa tún mú ètò yìí wá sí etí ìgbọ́ wa lọ́jọ́ ẹ̀mí níbikíbi tẹ́ bá ti ń wò mí. Èmi náà yìí ni ọmọ yín Adékúnlé Róṣùlù, Adékúnlé ọmọ Róṣùlù. Láti ìlú Scotland mo ti ń gbóhùn sáfẹ́fẹ́ fún yín. Wọn ò jẹ́ ká rí ètò yìí ṣe lálẹ́. Ó dẹ̀ dùn mí gidi gan. Ètò yìí ẹ máa bá wa tẹ love, kẹ máa bá wa tẹ like. Tó bá tún di bíyá ní òpin ọ̀sẹ̀, ìyẹn ní ọjọ́ Friday, lálálẹ́ Friday, ẹ tún bá mi pàdé. Bóyá a lè parí ètò yìí, a mú láti ibi tí a parí sí. Ṣùgbọ́n kó tó dìgbà yẹn náà, ire o. Ẹ jẹ́ ká máa gbọ́ orin wa tá à ń gbọ́ lọ. Ẹ ṣeun. Jẹ́ ká ṣe ètò yìí. Ó dàárọ̀ ètò kò sọ́gbọ́n tó lè dá, kò síwá tó lè wù, kò sọ́nà tó lè mọ̀ tó lè fi dáyé lọ́rùn o. Kò sọ́gbọ́n tó lè dá. Right? People always say, what about our economy? How is it going to cope? What's the dollar going to look like to the currency in the alliance territory after it balkanizes? It won't take us from frying pan into fire and things like that. Now, hypothetically, assuming that the alliance territory was a country, so I'm just using that for the purpose of this analysis, and the Sharia territory was another country and they split open, what will essentially happen to our GDP is we would go from having an approximately 400 billion economy. So GDP of the core north is 55 billion. Once the GDP of the alliance is 340 billion approximately. So therefore, you would have 14%, you will lose 14% of the economy, the core north, and you will hold 86% of the economy in the alliance territory. So these are the justifications that makes a very strong sense that if you look at the country as a cluster, there's a particular territory that is a deadweight, and that is the Sharia territory. It's literally a deadweight on the rest of the country. If you're able to break that deadweight and lift it economically, you can now start to build a country that will thrive. And if you look at 340 billion in closing, I want to just show you what 340 billion looks like in comparison to other economies. If you look at 340 billion, which is the GDP of the alliance territory, the alliance territory will be between the 36th and 37th country. So that would essentially make us the 36th country, right? Because Denmark will go up to 35, Nigeria will live somewhere around there. Denmark will go up to 35, and then the alliance territory will come down in between Malaysia and Denmark, and before Singapore. So that tells you that, and it is a very close reality to some of the expectations people have of where we should be. In terms of, if you look at that compared to our GDP per capita, it starts to look a bit better. And it gives us a better opportunity to service the debt, service the loans, and all of that. A lot of these unproductive loans that are being taken by the government, they are being invested in failed electricity projects. We read all recently about Siemens complaining about pulling out of the electricity project that they are taking the loan for. Another classic example is the very unproductive railway that Nigeria is currently constructing from Kano to Niger, another country, investing over $400 million of money from the alliance territory into a region that does not generate anything, and investing $1.9 billion of money from that, more than 80%
90% of this money comes from the alliance territory. And then they are going to cite it in more than 91% comes from the alliance territory. And they are going to cite it in a region that generates 9%. So these are the paradox of many failures. And these are the justifications why we must come together and repeal that fraudulent 1999 constitution and gain back sovereignty for our people. It's not just about the existential threat, about the killings, even from an economic perspective. It is the only way for us to move forward. We have a situation whereby we are currently existing on the relics of colonialism. We are existing on the relics of extractive institutions. And if you read a book from Daron Acemoglu, it says Why Nations Fail. It will tell you clearly that if you don't build inclusive institutions, you cannot grow your country. And Nigeria, as is currently filled with extractive institutions domiciled by feudalists and oligarchs from a particular region of the country. The only way for us to break the hegemony is for us to rebuild the 1999 constitution and break free. And then from there, we can start to build a new constitution through referendum, through plebiscites with the alliance territory for an economy that can work like it did in the 1950s. I yield the mic. Thank you very much. Right. Hello. Thank you so much, Steve, for that information that you've provided. By the way, it's Gogo speaking. And I mean, just hearing from you just inspires me to be part of the Nina's Freedom Movement. And the reason I support this movement is I believe we can get to a place where we're free and we can get to a position where we're able to manage our own assets as a people and make sure that we don't have terrorists in our land, which is the major thing. I mean, that's the goal for all of this movement, is to get people free in the end. Sorry, someone's mic is on. I'm getting an interjection. So we're going to have Donald come talk to us about NSAS, which is very interesting, and how... Okay, Gogo, if you can hold on a second. Can everyone please mute their lines? Everyone, please mute your line. I already muted the person. Okay, awesome. Thank you. Gogo, you can carry on. Sorry about that. Yeah, so next will be Donald. Donald will talk to us about NSAS, and he would talk about the impact poverty had on the emergence of this highly charged and effective movement that we had seen in 2020. Thank you so much, Donald. I hand the mic over to you. Thank you very much, Gogo. We all saw the movement, the protest, the NSAS protest. Am I on? Yes, you are. Okay. We all saw the movement, and so many people might have wondered, all these youths coming out, is it just for the sake of the police brutality, the SARS has always been there? Could it just be that? But when you look closer, you will see that it was not just about the police brutality. We had, there was a level of frustration that had been there. Because when you look at the unemployment rate in Nigeria, you see, when we have the police harassing people, the police will not go and be harassing people inside their offices if they are gainfully employed. And the police will not meet people that are dressed to go to the office in the Nigerian sense. Most of the people the police have been harassing are the younger generation, the youths. And the youths, they're about, I think the unemployment rates in Nigeria currently stands at about 28.6%. And that means that you have a whole lot of people that are not gainfully engaged to do things. And that translates to about 18.9 million Nigerian youths, according to the NBS. So when you have those kind of things, you also have the aggregation, because with this unemployment, you have a whole lot of poverty. The impact of poverty alone was enough to aggravate the young people to come out for this protest. So, and when you look at the demands that the youth gave, the 5 demands they gave,
it was not totally centered around the police force and its establishment. It also had something to do with engaging the youths in gainfully engaging the youths in employment or even in government itself. So that also showed you that there was a yearn of the youths to participate one way or the other in things that will keep them busy. So the main focus was said to be police brutality. But when you look behind, when you look further, you will see that it had to do with unemployment. And aside that, you also have about 21.7 million Nigerians that are not gainfully employed. So when you do not have employment, you also have people trying to fit themselves in different positions that are not very satisfactory to them. So it's a combined effect, the unemployed and those that are not gainfully employed. It's a combined ripple effect in the society. And where is all these things coming from? It is because we have found ourselves in a situation where we have leaders that are not, there is no accountability. If there is no accountability, we find out that the government itself cannot fulfill one of its social responsibilities, that is providing employment to its citizens. So give and take, the current structure of Nigeria is going to keep us in this position until we realize why we have to take back our sovereignty and utilize it properly to be able to have leaders that we can actually hold accountable for the benefits that are supposed to be ours. I yield, Jean. Gogo, I'm done. Hello, Gogo. Okay, I'm not sure if Gogo is still on with us because she was going to be on for a short period of time. And like I said, we've been having some issues. Gogo, are you still there? I see you there, but you need to unmute. Gogo, are you still there? Okay, we'll just give her a couple of minutes. Well, actually a couple of seconds to see if she can unmute and join us. But thank you very much, Donald. That was really, really impactful. I mean, as you guys can see, we're talking about victims. And some of you might be wondering, you know, well, what does this topic have to do with victims? Well, as you see, as what Dee said, he talked about who's generating the revenue and who's getting the revenue. And next, we're going to be talking about the 90 million Nigerians living in poverty. With so much money coming in, how can we have that number in poverty? And it's not just the money that we're generating from the oil. You heard Dee. The amount of loans is insane. Insane. You know, and people will say, well, you know, the economy, you know, COVID. But what have you seen that the government has actually done in the country? Have you seen constant electricity as other African countries have achieved in the same time period? Have you seen good roads? How about hospitals? Oh, what about the money that was given years ago for the reforestation of the far north so that we don't have these Trojan cows? Do you guys know what the Trojan cows are? It's actually, I coined that from the Trojan horse that was used to defeat a people. In the Nigerian context, we have Trojan cows. How is it possible that human life and farms and homes are destroyed so that cows can live? Am I missing something? And by the way, Nigerians, indigenous Nigerians, yes, I'm looking at you directly. Why the hell are you still eating Fulani cows? Why are you eating the cows that you're paying for to buy the guns that are killing us
And they're not just intent on killing us. We already know that. They're trying to take our land. We already know that they are working on taking that. The last number that I saw was that there was about 134,000 acres is already controlled by the herdsmen. Now, remember, that doesn't include the amount that they have in the far north. Are you listening? Stop eating cows, period. Just stop it. And save yourself and your people. But I digress. So again, that fraudulent constitution driving money from where it originates to a different place where it's being consumed. And they tell you, you wrote that constitution? Seriously? Come on, people. Anyone that talks to you about one Nigeria and we are indivisible and indivisible, ask them, how much money are you keeping from what you're getting in your state in the South or Middle Belt? Is that one Nigeria? As I said before, one Nigeria does not equal unitary Nigeria, because unitary Nigeria is apartheid Nigeria. It's a murderous Nigeria. Okay, so now we're going to talk about the 90 million. Oof. And when we talk about the 90 million, do you know that almost 50%, almost 40, over 40 million